So maybe if I live long enough with your prayers, I will learn. Thank you very much. يقول انه كان السبب في ذلك انه كان يعمل كمدرس قبل ان يباشر دراسته عن الدين الاسلامي، وكان مدرس بدوام كامل، يعني كان يمارس وظيفته حتى خلال الفترات المسائيه وخلال العطل، مما يعني انه لم تكن تتوفر لديه الفرصه الكامله لتعلم اللغه العربيه. وخلال تلك الفتره عندما بدأ بالدراسه يقول انه لو كانت نقطه ضعفه هي عدم تعلم اللغه العربيه، لانه لو كان كذلك لاصبحت معرفته عن الاسلام في سنتين فقط بدلا من 30 سنه التي قضاها. لكنه يقول لو اطال الله في عمري ببركه دعائكم ان شاء الله احاول اتعلمها. الاستاذ رضا الشيحان. شكرا استاذ. يبدو انه الاستاذ اطلاع واسع بخصوص مسائل الاسلام، لكن سؤالي انه من خلال قراءته للتاريخ الاسلامي نحب نسمع راي الشخصيات الحكام الذين ناوروا اهل البيت. شكرا جزيلا. They want to know what's your opinion about the leaders who were fighting and conflicting with the great imams. You know, first of all, that something terrible, something catastrophic has happened in the history of Islam, because within 50 years of the death of the Prophet himself, right here in this place, the Prophet's grandson is killed by people who were claiming the title to be Muslim, and by leaders who were claiming to lead the Muslim community. But we know that the Umayyad leaders were far away from the deen of Islam, that they lived lives that were completely against the Sharia and against the way of the teachings of the Prophet that they claimed to follow. نعلم على وجه العموم أنه خلال 50 سنة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله هنالك شيء كارثي ومرعب قد حصل تحديدا في هذه البقعة، يقصد مدينة كربلاء المقدسة، وهي استشهاد سبط النبي صلوات الله عليهما على أيدي أناس يدعون أنهم مسلمون، وبأمر من قاد يفترض أنهم خلف لرسول الله صلى الله عليه وآله. The majority schools of Sunni Islam have always regarded the Umayyads as being disgraceful leaders of the community. They are not held up as wonderful examples. But this is the nature of humankind, that when one encounters goodness, somehow the negative, the evil also rises up in challenge. It is the work of shaitan in the hearts of people to tempt them away from the way of God. يقول انه معروف لدى المجتمع السني ايضا ان القاده الامويين كانوا اناس فاسدون وبعيدون ايضا عن تعاليم الشريعه الاسلاميه، وهذا كله هو بفعل الشيطان نفسه الذي كما يوصف في القران الكريم بعباره ادق يمدهم في طغيانهم. The whole life, the message of the Imams of the Ahl al-Bayt was that leadership of the community comes from the authority of God, not from the authority of men. And it was first of all a spiritual authority, which then also had a social
authority to lead the community. انه القياده التي ظهرت على يد ائمه اهل البيت عليه السلام اثبتت بان القياده الحقيقيه تاتي من السلطه الممنوحه من الله سبحانه وتعالى وليس تلك الممنوحه من قبل البشر. Therefore, those who opposed the goodness, the spiritual wisdom of the Imams expressed this through persecution, through imprisonment, and through having them killed. And so this is the action then of those who want to take political power away from the spiritual authority given by God. ان القياده الروحيه والدينيه التي اظهرها اهل البيت عليهم السلام قد ادت باتباعهم الى ان يسجنوا او يقتلوا. شكرا جزيلا. نعطي الفرصه للدكتور مهدي عبد الصاحب بلا زحمه. دكتور مهدي عبد الصاحب تفضل. كلمه صغيره دكتور شويه ارفع. احسن. Nice to meet you here in Karbala. We would like to express our welcome for your attendance here in our meeting. MashaAllah, you are more than us. Nice, thank you for this nice presentation. Thank you very much. السلام عليكم. Thank you very much. I appreciate your words, but you are here much more than me. Please. دكتور محمد عبد الصاحب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا سيد الباحث. حضرتك تفضلت انه في الغرب عموم ما يصلهم في الغرب هو عن الجانب السني وليس عن جانب اهل البيت سلام الله عليهم. نحن في العراق ما بعد سقوط النظام السابق توفرت فرصه الى موالين اهل البيت في ان يعملون نشاطاتهم بشكل حر. وتزامن هذا الموضوع مع الثوره في جانب الاتصالات والاعلام. واكيد حضرتك مواكب يعني مراسيم زياره 40 امام الحسين عليه السلام وخلال هذه الفتره والحضور الجماهيري الكبير المليوني. سؤالي ما هو اثر هذه الزياره المليونيه زياره 40 في تغيير وجهه نظر الغرب اتجاه الثقافه الاسلاميه او خلينا نقول تغيير مصدر وصول المعلومه ما بين من الجانب السني الى الجانب الشيعي، وما هي المظاهر الايجابيه في هذه المراسيم ممكن ان توصل رساله ايجابيه، وما هي بعض المظاهر ربما اللي ممكن تشوفها حضرتك توصل رسائل سلبيه. شكرا وتقديرا. As you mentioned before, Dr. Chris, that the majority of the voices here in the Western world were Sunni voices. And as the world known that after the fall of the former regime here in Iraq, the Shia has taken as much as you can call it liberty to express their activities and rituals. And one of the examples for that is the Arabian pilgrimage, and they just want to ask if this pilgrimage had made any effect on the environment or atmosphere in the Western world, and how can this pilgrimage change the way the Western world think about Islam and Shia in particular. There have been a few television programs about the Arba'in War. They have been produced by Shia TV channels and have not been widely seen in society. It is... There have been
a few television programs made about the Arba'in walk. They have been made by Shia television channels, but have not been widely seen in the population in Europe. يقول انه هنالك القليل من البرامج التي انتجتها القنوات الشيعيه حول الزياره الاربعينيه مما يمكن الحكم عليها بانه قد تمت مشاهدتها لدى العالم الغربي. We know that today the Arba'in walk attracts maybe 18, even maybe 20 million people. This is the largest assembly on earth. It attracts not only Shia from every nation, not only Muslims, Sunnis and others from every nation, but it attracts also people of other faiths and people of no religion. Now, this is the message first that we must bring to the people. And in order to do that, we need to make television programs and to write about the Arba'in walk in a way that the people who are not Muslim and who are not Shia can understand the message. من المعروف انه زياره الاربعين تجتذب ما يقارب 18 الى 20 مليون شخص سنويا، مما يجعل منها اكبر مسيره بشريه على وجه الارض، وهي لا تجتذب فقط المسلمين الشيعة وانما حتى المسلمين من المذاهب الاخرى وغير المسلمين، بل وحتى الاشخاص اللادينيين. ولذا يجب تطبيق وتعميم والترويج لهذه الفكرة لدى المتلقي الآخر عبر إعداد البرامج المناسبة عنها، وكذلك الكتابة عنها بصورة تجعلها تتلقى الصدى الذي تستحقه. All the symbols that we have during Arba'in, during Muharram, are within the context to be understood within the Shia community. So if we think of people doing matab, for example, if we think of black flags, if we think of people dressed in black, if we think of procession with war drums, these have a meaning within the Shia community. But it's a very different meaning for the outside world. يقول ان الزياره الاربعينيه والامثله التي وضعت فيها قد طرحت بصيغه او وفق سياق معين ينال صدى ضمن المجتمع الشيعي فقط، وهو يعني من خلال الامثله والمظاهر التي ترافق هذه الزياره كلبس السواد ومواكب العزاء وكذلك اللطم والدمام يعني كما نسميها. يقول لأنها لدى المتلقي الآخر غير المسلم ربما قد تعني معنى آخر، وهو ما يجب التركيز عليه وطرحها بطريقة يفهمها المتلقي غير المسلم. Let me give you an example. 3-4 years ago in London, we had a major walk for Arba'in. People spent a great deal of money and made agreement to close central roads in London, a central square where there was an assembly and the story was told in Arabic. Why? How many people did they think were going to understand? And then a big procession took place all through central London to the very heart, Trafalgar Square, in the heart of London, with drums, with black flags, with cries in Arabic,
with people all dressed in black, and they thought that the people of London would understand. They took exactly the wrong message, of course, because they did not understand the symbols. It was internal, understood within a Shia community, not in the wider community of Europe. And so people would look and they would run. Something awful is happening. تحدث أنا قبل 3 إلى 4 سنين كان هنالك مسيرة ضخمة تحاكي زيارة ال40 وكانت تحكي القصة باللغة العربية فقط مع ظرف الدموع والقيام بالمراسيم العزائية باللغة العربية بصورة كاملة، وهو ما أعطى الصورة الخاطئة بالكامل لدى المجتمع اللندني الذين لم يكونوا قد فهموا هذه الرسالة وحسب، وإنما كانوا يهربون بالاتجاه المعاكس لأنه لم يكونوا يعرفون ما الذي كان يجري، حيث كانت تلك المسيرة مخصصة للمجتمع الشيعي الناطق بالعربية فقط. When the procession reached Trafalgar Square, the most important square in London, of course, local people, they all left. Something awful is happening. These must be terrorists. Black flags, Daesh. And then speeches were given in Arabic. Only one person spoke this day in English, trying to explain what was happening to the ordinary people. C'est moi, that was me. Now you can see our problem. We need to take and explain the meaning of Araba'in, the meaning of Muharram, the meaning of Imamate, the meaning of all our great and precious wisdom, but we need to communicate it to people in a language they understand, using symbols that they understand, and making sure that the true message is conveyed, not something misunderstood. وفي إحدى المسيرات أيضا التي تمت إقامتها في مركز لندن وفي إحدى أهم الساحات كانت سبب في ترك الناس المحليين والمواطنين لمنازلهم خوفا بعد رؤية الملابس والرايات السوداء ظنا منهم أن داعش قادم إليهم، حيث كانت الكلمات والخطابات التي تلقى هي بالعربية بالكامل، وحيث لم يكن الأشخاص المحليين على فهم ودراية بما كان يجري إلى أن تصدى شخص واحد لإلقاء كلمة باللغة الإنجليزية لإفهام الطرف المقابل ما الذي كان يحصل حينها، وهو نفس الشخص الدكتوركريس. فحينها تولى مهمة نشر الفكرة الحقيقية والرسالة المرجوة من إقامة مثل هذا الحدث. Please understand, the people who organized this were very good people, very pious people. They were lovers of Bayt. They were wanting to express their love and their sorrow. This was all very good. One is not criticizing these people, but it is in answer to the question, how do we make Arba'in, the message of Arba'in, known to a wider community? أن الأشخاص الذين كانوا يؤدون أو يتولون إقامة مثل تلك المراسم هم أشخاص طيبون ومحبون حقيقيون لأهل البيت، إلا أن كانت المشكلة في طريقة الطرح والترويج للمبادئ التي دعا إليها أهل البيت عليهم السلام. What do I suggest? I suggest that we need to bring together people with a really deep understanding of what we are
commemorating, what we are remembering, removed from the traditional cultural expression, which is wonderful and very important in Karbala and in Shia communities. But we need to take that message and we need to bring people who understand the culture that we are trying to reach, and then to express this message in that culture. It is a fact that there are now Muslims in every country in the world. People need to understand their Muslim neighbors. They need to have their ignorance and their prejudice removed, and this can only be done by crossing that boundary, taking the true meaning, the true message, and expressing it in their language and in their culture and in their concepts. يقترح لمواجهة هذه المعضلة هي عبر جمع أشخاص من ذوي الفهم العميق لرسالة أهل البيت عليهم السلام، وطرح فهم هذا لدى المتلقي بطريقة تتوافق مع ثقافة هذا المتلقي وحضارته ومدى فهمه، لأنه أصبح من المعروف أنه المسلمين متواجدين في جميع دول العالم، ولذا فإنه من المهم جدا أن جميع الأشخاص غير المسلمين أن يتخلصوا من جهلهم وتعصبهم تجاه جيرانهم المسلمين عبر الحصول على المفاهيم الصحيحة لدى المجتمع الشيعي. Karbala has a crucially important role to play. First of all, 20 million people come for Ashura, come for Arba'in. Every day throughout the year, hundreds of thousands of people from all over the world are coming to Karbala. Therefore, materials that are prepared, written material, video material, here is a distribution network to send this material all over the world using the visitors to Karbala as the messengers. يقول عبر هذه 20 مليون شخصا الذين يأتون إلى كربلاء سنويا يمكن إعداد مواد مكتوبة ومواد مصورة، وكذلك يمكن استخدام هذه المواد لإيصال الأفكار المطلوبة إلى العالم عبر توزيع هذه المواد واستخدام كل زائر من هؤلاء الزوار كرسل لحمل هذه الرسالة وإيصالها. It also is very important that such work needs the authority of a very high personage, a very high scholar within Shia Islam. Because for many people, many Shia people in the world, they are ignorant of the difference between the essence of the message and the culture. If you take away the culture, they think you are taking away the message. And therefore they will be angry, they will be opposed. So when I have said to people in London, we need to change the way that we do this, their response would be, we always do it this way. Our grandfathers did it this way. You can see here is the problem. Therefore it needs the authority of the sheikh, of the highest scholars, in order to say this project coming from Karbala is the right project, the right way to do it. هذا العمل يتطلب أيضا وجود شخصية دينية قيادية تتولى إيصال ما مطلوب عبر إقناع الكثير من المتمسكين في الطقوس القديمة
واقناعهم بان ايصال الرساله يحتاج الى ما هو اكثر من ذلك. فهنالك الكثير ممن قد واجههم في لندن لما اخبرهم بضروره التركيز على الرساله بدلا من الطقوس، اخبروه بانهم هذا ما وجدوا عليه ابائهم يقومون به من قبل، ولذلك يعتقدون انه اذا ازلت الطقوس قد ازلت الرساله، فيجب هنا الفصل بين الطقوس وبين الرساله المراد ايصالها. الدكتور حميد الطرفي، تفضلوا. لطفا باختصار اذا حتى نقدر نحصل الجميع. نعم تفضلوا تفضلوا تفضلوا. الله يحفظكم، تفضلوا. بعض المفكرين لدينا قرب اللاقة قبل الزحمة. بعض المفكرين لدينا يقولون أن الحسين عليه السلام هو صاحب فضل على المذهب السني بكل أنواعه، يعني على الإسلام ككل. وجود الإسلام مقترن بثورة الحسين، لأن يزيد لم يكن دينيا ولا إسلاميا ولا أمويا ولا مذهبيا، وإنما كان ملحد بدلائل تصرفات وما كان ينقص. ماذا يقول الدكتوركريس المحاضر في هذا الرأي؟ شكرا جزيلا. Many thinkers here in our community think that Imam Hussein had the most, the biggest effect on Islam in general, with Sunni branch included, and tyrant Yazid was not Muslim per se, but on the opposite side of Islam, and he was just a political leader. So, what's your opinion about that? Well, this is an easy question. Because both Sunni and Shia agree that Yazid is not a fit person to lead the Muslim community. And this has been the established opinion within all the major Sunni schools, as well as within the Shia school. Now we know, if we are honest, there is a fringe group within the Muslim Ummah who is trying to speak differently about Muawiyah and about Yazid. It is very important that we remember this is a very small group within the history of Sunni Islam, but it is a very rich group, and it wants then to make its message felt. So this is then a problem. And we need to join forces with those mainstream Sunnis who also are lovers of the Ahl Bayt and lovers of Imam Hussein. نقول انه من المتفق عليه حتى بين الاوساط لدى المذهب السني انه الطاغية يزيد هو ليس لائقا لحكم الامه الاسلاميه، وانما هنالك فئه صغيره جدا هي من تدعي عكس ذلك وتروج له، ولكن هذه الفئه هي دائما فئه مرتبطه بالثراء، ولهذا فانه من المهم توحيد الجهود من اجل مواجهه هذا الفكر